basically for handling large amounts of data and processors. People were focusing on mini computers and mainframes. So I was working at one point for Digital Corporation. I don't know whether you heard this name also. Now, Digital Corporation was designing computer hardware on mini computers. And way back in 1988-87, I was instrumental in setting up the local area network with minis for the University of Moratuwa, Civil Engineering Department and the Computer Science Department at that time. And I was basically functioning as a senior manager engineering at that time. I was heavily into hardware. Now, subsequently, for my PhD, my research interests were artificial intelligence and robotics. So, because of that reason, I was intrigued by how the brain worked. Because in AI, we are supposed to mimic the human brain, copy the human brain. දැන් අපේ රෙෆරන්ස් එක තියෙන්නේ මේ මිනිස් මොලේනේ. මිනිස් මොලේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ? කොයි ආකාරයෙන්ද අපි හිතන්නේ? ඔයගේ දේවල් බොහොම සංකීර්ණයි. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතුවට මේවා ටොයිස් වැඩ කියලා බොහොම සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් තමයි අපේ මේ මොලේ යන්නේ. ඒ වගේම අපි when we are talking about artificial neural networks or artificial intelligence, මේ કૃત્રિම වශයෙන් බුද්ධිය කොපි කරලා අපි මැෂින් එකකින් කොහොමද ඒ කරගන්නේ කියන එක ඉතාමත්ම සංකීර්ණයි. මොකද මිනිස් මොළය සහ ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය, the brain and the mind processes are very very complicated. Right? Now, as you know, no two brains are the same. Now, when we learn neuroscience, you will understand this. We have unique brains. අපි එකිනෙකාගෙන් මේ මොලේ අපි බාහිරින් දැක්කම දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ පිළිබඳව දැනුම නැති නිසා මොළ දෙකක පින්තූර දෙකක් හරි මොළ දෙකක් දැක්කොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ හිතයි මේ දෙකම එක හා සමානයි. මොකද එහෙම සමාන නැහැ. Right? Because internal neuronal wirings are different. දැන් කොහොම හරි I was interested in how the brain worked, how to copy the brain and simulate the brain in a machine. So I was heavily involved in neuroscience and psychology. So after many years, I was transformed from hardware to wetware, and I became a neuroscientist and a psychologist. But I must tell you, still there's electronics and computer science in my blood. No two words about that. And during my lifetime, I saw how computers evolved. Back then, when the personal computers came into play and these operating systems came into play, I'm talking about, I don't know, you were not born at that time, I know. This was many decades ago. We are talking about DOS, disk operating system by Microsoft. DOS 3, 3.1, 4, 5, likewise. Then afterwards, Windows came in. So even those machines, the microprocessors were 8088, 8086, 286, 60 and 80 machines. Very basic, very primitive. The hard disks were 10 MB, 10 MB, not 10 GB, 10 MB, 20 MB hard disks. And people used to carry their data in floppy disks, 360 KB and 1.2 MB. And this 3.5, those were 5.25 inch floppy disk drive, huge floppy disks, okay? And 1.44 MB, yeah? Now, nowadays, when you talk about 345 TB, oh, I think the capacity is. So, computers have come a long way. So I have witnessed that, how computers evolve,
And it is a pleasure to see we are progressing on a daily basis. Even back then, people thought by the year 2000 there will be intelligent machines. දැන් ඉතින් මේ දැන් මැෂින් ඔක්කොම දියුණු වෙලා මැෂින් වලින් මිනිස්සුම පාලනය කරයි කියලා තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. තාමත් එහෙම වෙලා නැහැ. Why? Because the brain, our nervous system and the mind is not that easy to replicate, to copy and mimic. දැන් අපි මේ මොලේ ගැන ගත්තොත් එහෙම as a neuroscientist I am telling you අපි මේ මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන පුතා දන්නේ බොහොම චුට්ටයි. කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපි මොලේ දිහා බලලා ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය බලලා හරියට අන්තිම සෙට් එකේ ගිහිල්ලා අලියා වත ගෑවා වගේ එක එක විදිහට කියනවා. දැන් මේ මනස කියලා කියන්නේ හරියට තාප්පයක් වගේ කියනවා අලියාගේ බඩ අත ගන්න. අලියා කියන්නේ තාප්පයක්ද නේ? අලියා වගේ කකුලක් අත ගාලා කියනවා අප්පා මේ අලියා කියන්නේ වංගෙඩියක් වගේ. අලියා වංගෙඩියක්ද නේ? නැට්ට අත ගාලා කියනවා කොස්සක් වගේ. නැත්නම් කන අත ගාලා කියනවා කුල්ලක් වගේ. එන්න ඔය වගේ තමයි we are trying to define the mind and the brain by touching various functions and various sections, and we try to define it. And we fail miserably up to now. So, now you must be wondering why neuroscience is important for computers, computing, software engineers, right? Because our reference is the human brain and the nervous system. In robotics, what we are trying to do is to mimic the human system. In AI, artificial intelligence, we are trying to mimic the human system, human brain, the mind. Now, artificial intelligence is one thing. Now people have more interest in conscious machines, සවිඥානික machine. ස්වයං තීරණ ගැනීමේ හැකියාව මේ මම කියලා දැන් අපි හැමෝම මේ මම කියලා දෙයක් තියෙනනේ මම කියන්නේ මොකක්ද කියලා විශ්ලේෂණය කරන්න ගියොත් එහෙම ඒක අතිශයම සංකීර්ණ දෙයක්. හරි. Now conscious machines, for a machine to take independent decisions, think independently, right? Very complicated. දැන් අපි හිතුවට බොහොම පහසුයි කියලා මේක බොහොම සංකීර්ණයි. So, to cut a long story short, neuroscience is important in the field of artificial intelligence for several reasons. Because we are talking about artificial intelligence, කෘත්‍රිම බුද්ධිය. දැන් කෘත්‍රිම බුද්ධිය, කෘත්‍රිම නොවන බුද්ධිය, ස්වභාවික බුද්ධිය කියන්නේ මොකද? අපේ මේ මිනිස් මොළය සම්බන්ධයෙන් තමයි අපේ රෙෆරන්ස් එක තියෙන්නේ. අපි ඒක තමයි මේ කෘත්‍රිමව නිෂ්පාදනය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ යන්ත්‍රය. So because of that, neuroscience is important due to several reasons. Now, as you know, the human brain is a remarkable information processing system, and studying neuroscience can inspire the development of AI models and algorithms. Now, we have to study how the brain functions, how it works for us to be innovative. දැන් අපි බලුවොත් මේ even in robotics අපි සාමාන්‍යයෙන් සරල දෙයක් ගන්නකො බෝලයක් අල්ලන එක. දැන් බෝලය අල්ලන එක අපිට බොහොම පහසුයි. අපිට ඇවිල්ලා ටක් ගාලා දුන්නා පුස්කාල අල්ලනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. For robot, for a machine to have hand-eye coordination like that, there are so many calculations, so many aspects, the pressure that you exert, the angle, the point of impact. There are many areas. අපි ඔය හිතුවට බොහොම ලේසි කියලා අපිට මේක ලේසි වුණාට මෙෂින් එකට ඔක ලේසි නෑ. Right? So, studying neuroscience can inspire the development of AI models and algorithms to mimic the human brain in decision making and so many other things. Now, neural networks, for example, are inspired by the structure and functioning of biological neural networks in the brain. Right? Now, what is the basic building block of our brain and the nervous system? Is the neuron. හරි අපි ඉදිරියේදී මේ නියුරෝන ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අධ්‍යයනයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් those are the basic building blocks of the brain and the nervous system. And when we are talking about artificial neural networks,
අපිට ඉස්සෙල්ලා සාමාන්‍ය අවබෝධයක් තියෙනවා මේ natural neural system network එක දැන් අපිට artificial neural networks ගැන අවබෝධයක් ගන්න එක හරියම පහසුයි මේ natural neural network එක ගැන හිතන්න ගියාම මොලේ කොලොප්පම් වෙනවා so complicated so we have to have a fair idea at least how these work right and neuroscience research has deepened our understanding of how humans and animals learn, remember, and decisions. Now, with the brain and the nervous system only, we learn. Learning is a lifelong process. As long as we live, we learn. මට නම් හැබැයි මේ ලංකාවේ සමහර අම්මලා තාත්තලා කියනකොට ඇහිලා තියෙනවා අපේ ළමයා ඉගෙනගෙන ඉවරයි. එයා උපාධියක් කරලා තියෙන්නේ. ඉගෙනගෙන ඉවරයි. මෙහෙම ඉගෙනගෙන ඉවර නෑ. දැන් මම දකින්නේ පළවෙනි ප්‍රථම උපාධිය කරන් පස්සේ තමයි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න. Learning is a lifelong process and as humans we learn, animals learn and our memory, we remember things, we make decisions, right? Now, artificial intelligence can benefit from these insights to improve its learning and memory capabilities, leading to more efficient and adaptable algorithms, right? When we mimic the human brain, copy the human brain, we have to know how these things work, no? Now, neuroscience plays a crucial role in the development of brain-computer interfaces, which enable direct communication between the brain and machines. තමම ඉදිරියේ මම ඔයාලට කියන්නම් අද මේ brain computer interfacing වලට ලොකු මාර්කට් එකක් තියෙනවා. Now brain computer interfaces have applications in medical fields such as assisting individuals with disabilities, right? As well as in the control of AI, artificial intelligence systems. Now, neuroscience can provide insights into cognitive processes such as perception, reasoning, and language comprehension. දැන් අපි ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන් නිතර ඇහෙන වචනයක් වෙනවා මේ cognition කියන එක. ආයෙත් පුතා මට බොහොම අවධාරණයෙන් යුතුව මේ කතන්දරේ කියන්න ඕන. දැන් මම දන්නවා අපේ මේ මුගක් දරුවෝ උසස් පෙළ වෙනකම් සිංහලෙන් තමයි අධ්‍යයනය කරන්නේ. මමත් සිංහලෙන් තමයි අධ්‍යයනය කරේ උසස් පෙළ දාන්න. But we had no option, we had to change. අපි භාෂාවට බොහොම මවත් ආදරේ. හරි අපි ආඩම්බර වෙනවා. මේ අපේ භාෂාව සම්බන්ධයෙන් අපේ සංස්කෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඒ ඔක්කොම හොඳයි. නමුත් අපේ මේ දැනුම බෙදා හදා ගන්න මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව අතිශයින් වැදගත්. දැන් මේ අපේ දරුවන්ගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අප්පා මේ ඉංග්‍රීසි ඇවිල්ලා අරක් ඇති වැඩක් තමයි ඕක ඉගෙන ගන්න එක. Because you are not broadening your horizons. Because our education system, I was telling somebody the other day also, අපි මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය කියලා දැන් ළමයින්ට මේ දැනුම දෙන එක හරි. But we don't empower them. Right? Because there's a very big difference between knowledge and wisdom. දැනුමයි බුද්ධියයි කියන දෙක. අපිට මේ අපේ නිම්මලලු පුළුල් කරගන්න මේ භාෂා ඥානය මොකක් හරි දැන් අපේ දරුවෝ හරි දක්ෂයි. දැන් ඊටවසෙම කල්පනා කරලා බලනවා නම් මේ මම බොහෝ විට ඇමරිකාවේ එංගලන්තේ වැඩ කරනකොට මම දකිනවා අපේ දරුවෝ කොච්චර ඒ අයට වැඩිය දක්ෂද කියලා. මොකද මොකක් දේවල් අපේ දරුවෝ කිසිම තේරුමක් නැතුව කටපාඩම් කරගෙන දැන් අපි බලමු velocity v equals u plus at කියලා කියනවා මේ චලිතය පිළිබඳ සමීකරණ සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් v කියන්නේ velocity. ඒ ඒගොල්ලන්ට simple v කියන්නේ velocity කියලා. දැන් අපේ දරුවෝ ඒක v කියන එක කිසිම තේරුමකුත් නැතුව v කියන අප්‍රවේගය කියලා හිතන්නේ. අපි දන්නවා අප්‍රවේගය කියන්නේ දැන් මෙතන වෙන්න ඕන කාරණාව තමයි භාෂාවේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. The vocabulary and grammar. පුළුවන් තරම් බලන්න. දැන් මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ හරියාකාරව මේකට බහැලා වැඩ කරොත් එහෙම භාෂාවක ඉගෙන ගන්න මහා කාලයක් යන්නේ. දැන් මේ නියුරෝසයන්ස් සම්බන්ධයෙන් හුඟක් දරුවෝ මට මේ මෙසේජ් උත් එවනවා. අනේ සර් පොඩ්ඩක් සිංහලෙන් කියන්න කියලා.
දැන් සමහර දේවල් මේ සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන්නත් අමාරුයි. මොකද මේ සිංහල වචනත් නැහැ. ඒවයි තියෙන සිංහල වචනත් විහිළු සහගතයි. විහිළු සහගතයි. ඕගොල්ලෝ මම දන්නවා මේ සිංහල වචන අහලත් නැහැ. ඉතින් බොහොම කෙටි නැරෝ පරාසයක තමයි දැන් අපි බලුවොත් එහෙම දැන් මම මේ cognition කියන වචනේ දැන් කිව්වා. Right? Cognitive abilities. Now cognition means higher mental processes. Thinking, abstraction, problem solving, memory, language, all those things fall into cognitive processes. දැන් මේ cognition වලට සිංහලෙන් කියන්නේ මොකක්ද? cognitive වල සිංහලෙන් කියන්නේ ප්‍රජානනය. දැන් ඔයගොල්ලෝ යුවතෙන් ප්‍රජානනය කියලා මං හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් 90%ක්වත් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙයි කියලා මේ ප්‍රජානනය කියන වචනේ. ප්‍රජනනය නම් අහලා තියෙයි. ප්‍රජානනය කියන්නේ cognition කියලා කියන්නේ higher mental processes. Perception, reasoning, language comprehension, memory. දැන් අපි intelligent machine එකක් ගන්නවා නම් එහෙම we are talking about cognitive processes. Cognitive computing කියලා වෙනම කොටසක් තියෙනවා දැන් අලුතෙන් ලොකු උද්‍යෝගයක් තියෙන මේ cognitive computing. So remember we are going to use the word cognition in time to come very much because when you talk about neuroscience, psychology, cognition means higher mental processes. Okay? Now these insights can be applied to create artificial intelligence systems that better mimic human-like cognitive abilities, making them more capable of tasks that are requiring the understanding and processing natural language, images, and other sensory inputs. Okay? So because of that, it is important. Now, research in neuroscience can lead to the development of brain-inspired hardware, such as neuromorphic chips. Now, these hardware components can accelerate AI computations and reduce energy consumption, making AI systems more efficient. Okay? Now, understanding how the brain processes information and adapts to change in environments can help AI systems become more robust and adaptable. Now, neuroscience research can provide insights to mechanisms for error correction, resilience, and learning in uncertain dynamic settings. දැන් වාක් පැතිකඩ රාශියක් තියෙන මේ neuroscience and artificial intelligence එකිනෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ. Right? And neuroscience and artificial intelligence can work together to advance medical diagnostics and treatment for neurological disorders. Also, AI can analyze brain imaging data, assist in early detection, and optimize treatment plans based on individual patient data and so on and so forth. And neuroscience and artificial intelligence are mutually beneficial fields, right? With neuroscience providing valuable insights and inspirations for artificial intelligence development, while artificial intelligence technology can in turn aid neuroscience research and applications. Okay? Now, what is neuroscience? If I may ask you, what is neuroscience? What are the neuroscience කියන්නේ? දැන් neuroscience වලින් අපි කරන්නේ මේ අපි අවබෝධයක් අධ්‍යයනයක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා through research. How the brain works, our nervous system works. Okay? Now, overall, the human brain is unique because of its complexity. It's a very complex organ. දැන් මේ මොළය කියන්නේ බොහොම සංකීර්ණ අවයවයක්. right? දැන් මේ තව දෙයක් තියෙනවා පුතා. පටලවා ගන්න එපා මේ මොළය කියන්නේ මොකද්ද මනස කියන්නේ මොකද්ද කියලා. The difference between the brain and the mind. Brain is an organ in the body. What is the mind? Mind is not an organ. It is not a specific location in the body. මේ මනස කියලා කියන්නේ මේ අවයවයක්වත් ශරීරයේ නිශ්චිත ස්ථානයක්වත් නෙමෙයි. It is a process that we are talking about. Mind is a process. Okay? Now, I told you the human brain is unique because of its complexity. බොහොම සංකීර්ණයි මේ මොළය.
අතිශයම සංකීර්ණ. ඕගොල්ලෝ හිතනවට වඩා සංකීර්ණ. දැන් ඉදිරියේදී ඔයාලට තේරෙයි මොකද මම මේ සංකීර්ණයි කියලා කියන්නේ. Because of its connectivity. Connectivity. Because I told you, no two brains are the same. Because the neuronal wirings, දැන් අපේ මේ මොලේ තියෙන විවිධ පරිපත තියෙනවා. Neurons that fire together. අපි අලුතෙන් ස්කිල් එකක් ඉගෙන ගන්නවා නම් හරි මොනවා හරි අපි මතක තියා ගන්නවා නම් හරි අපේ යමක් මතක හිටිනවා නම් හරි වෙන්නේ මොකද්ද මේ neuronal circuit එක form වෙන්නේ. Okay? So, our brains are unique. එකිනෙකාගේ skills වෙනස්. හැකියාවන්, දක්ෂතාවයන්, මතකයන් ඔක්කොම වෙනස් නේ. Connectivity then plasticity. මොලේ ඒ ස්නායු සෛල නියුරෝන් වලට ඒක අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව තියෙන කනෙක්ෂන් දාන. Right? Due to neuroplasticity, we learn things, we remember things. And the human brain can replicate certain areas also. And we have language abilities. As humans, we have language abilities, which allow us to engage in sophisticated cognitive and social behaviors that are not possible for any other species. When a sapta kisimu kottasekata beri widihata we have sophisticated boma sankirna cognitive abilities thiyena, social behaviors thiyena, because of our language abilities. We are unique. Now, දැන් මේකයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ නියුරෝසයන්ස් කරනකොට බොහෝ කට්ටිය උදවිය මේ වචන සමහර ඒවා අලුත්. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් බලන්න ඔයගොල්ලෝ ලියාගෙන ඒ වචනය ඔයාලා බලන්න මොකක්ද මම මේ කියන්නේ කියලා. මොකද මේක ඇවිල්ලා බොහොම සංකීර්ණ පරාසයක් ගැන අපි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මම බොහෝ අවස්ථාවලදී now your learning mode also should change. Up until your A levels, you are in a teacher centered environment. ගුරුවරයා හැමදේම කියනවා නැත්නම් අපිට උගන්වන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. Now soon after that, you get into a student centered environment. Okay? Now this is the information age. Unlike those days, you have ready access to information. So just do your own research and see. Now මේ postdoctoral කට්ටියට උනත් කියන්නේ මම වෙන point my finger and show something. මම පෙන්නනවා අර කියලා පෙන්නුවට මේ දකින්න ඕනේ මොකද්ද කියලා පෙන්වන්න ගියොත් එහෙම spoon feeding. Right. Now having said that, the neocortex is the outer layer of the brain that is responsible for higher cognitive functions. Neocortex කලේ මේ මොලේ බාහිර ස්තරයට තමයි මේ neocortex කියන්නේ outer layer. It is responsible for cognitive functions such as language, thought, and consciousness. The human neocortex is much larger and more complex than that of any other species. වෙන කිසිම සත්ව කොටසක නැති ආකාරයෙන් මේ මිනිස් මේ neocortex එක සංකීර්ණයි and it is much larger. Now connectivity, I told you about connectivity. Now the human brain has much greater number of connections between neurons than any other species. Now this allows for greater communication and coordination between different parts of the brain. දැන් අපි මොලේ ගැන අධ්‍යයනය කරනකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි විවිධ මොලේ විවිධ කොටස් විවිධ කාර්යයන් වලට ස්පෙෂලායිස්ඩ්. But they are interconnected. Okay? Now for example, our eyes are connected to the occipital lobe. මේ මොලේ පිටිපස්සේ occipital lobe එක තමයි මේ කනෙක්ට් වෙන්නේ. අපේ මොලේ මේ වගේ අර්ධගෝල දෙකකට බෙදෙනවා, two hemispheres. The right eye is connected to the left hemisphere. Left eye is connected to the right hemisphere. මේ වගේ cross wire වෙලා තමයි අපේ ශරීරයේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා දැන් මම මේ බයෝ කරලා නැහැ ඒක නිසා මේක මේ දැන් අපේ විසින්ම අපේ මේ දරුවෝ එක එක බවුන්ඩරිස් දාගෙන තියෙනවා. බයෝ කරන දරුවෝ හිතාගෙන ඉන්නවා ෆිසික්ස් අමාරුයි අපෝ අපිට ඕනේ නැහැ මේ. පයිතගරස්ට බැන වෙන තමයි පයිතගරස් ප්‍රමේය ඉගෙන ගන්න. අපි ඉතින් ඕක අදාළ වෙන්නේ නැහැ කිය. දැන් ඉතින් ඊගාට කල්පනා කරනවා දැන් අපි මේ ප්‍රමේයයන් ඉගෙන ගන්නවා, ජ්‍යාමිතිය ඉගෙන ගන්නවා. මොනවටද අපිට මේ ජ්‍යාමිතිය අපි මේ ඉංජිනේරින් කරන්න යන්නේ නැහැ නේ අපි මේ මෙඩිසින් කරන්නයි යන්නේ කියලා. නෑ දැන් උගක් කට්ටිය මයින් අහනවා මේ ප්‍රොෆෙසර් මෙහෙම ඉගෙන ගන්න ඕන. දැන් අපිට මේ අපේ මේ මනස අපිට පුරුදු කරන්නේ දැන් මේ ජ්‍යාමිතියේ ප්‍රමේයයන් දැන් අපි පොඩි කාලේ මම O level කරන කාලේ ප්‍රමේයයන් 105ක් තිබුණා ජ්‍යාමිතියට. ප්‍රමේය 105.
ඒවා ඔප්පු කරලා ඒකේ විලෝමයත් ඔප්පු කරන්න ඕන. දැන් මේ අපි පුරුදු කරන්නේ මේ ගැටලු විසඳන්න මේ ජීවිතයේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. නැත්තම් අපි මේ පාර යනකොට පයිතගරස් ප්‍රමේය දාගෙන මේ අංශක 45 බලාගෙන යන්නේ නමුත් අපිට මේ හිතන්න අපේ පරිකල්පන හැකියාව දිනු කරන්න තමයි මේ යම් දේවල් කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ බ්ලොක්ස් දාගන්න එපා මේ බයෝ කරපු නැති නිසා O level එකට A level එකට zoology bio අර මේ කරපු නැති නිසා අප්පා මේ නියුරෝ සයන්ස් අමාරුයි කියලා. එහෙම දැන්නේ. හරි. ඒ වගේම මම ඕන ගැටි දැන් කියන්නේ මේ ක්වොන්ටම් මෙකැනික්ස් හරි මොකක් හරි දැන් මේ අපි මේ සාමාන්‍ය මේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ට තමයි ඉඳන් කියනවා අපි මේ ගණිතමය පැත්ත ගැටලු විසඳීමේ පැත්ත හොඳම මට්ටමක ඕනියන්නේ. ඒක නිසා මට ෆිසික්ස් බෑ. පෘෂ්ටික ආතතිය බෑ, අරක බෑ, මේක බෑ, මෙකැනික්ස් බෑ. යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පෙන්වන්න බෑ. එහෙම කිය ඉන්න හරියන්නේ නැහැ. මේ අපි විසින්ම දාගන්න මේ බැරියර්ස් තමයි ඕවා. එතකොට දැන් මෙතන මේ මොලේ ගැන කතා කරනවා නම් එහෙම මේක බයොලොජි සම්බන්ධය කියලා හිතන්න එපා. මේක අතිශයම අපි කම්පියුටර් සයන්ස් කරනකොට අපි මේක කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කිය මොලේ කොහොමද දුවන්නේ කියලා අපි තේරුම් ගන්න. Right. So I told you the human brain has much great number of connections between neurons than any other species can be. Right. Then neuroplasticity. The human brain has a remarkable ability to adapt and change in response to experience. Right. Continuously it is evolving, making new neuronal connections. That is called synaptogenesis. New connections are made. Synapse or synapse can synaptogenesis scale කියන්නේ අලුතෙන් මේ neuronal connections හදාගන්න යනවා. ඒ වගේම the circuits that we don't use they tend to wither away. They get disconnected. That is called synaptic pruning. Okay? So neuroplasticity means the brain's ability to adapt and change in response to experience, right? Which is largely mediated by neocortex. Now, this allows us to communicate complex ideas, coordinate our behavior in ways that are not possible for any other species. Right? Then, අපි බලුවොත් මේ neuroplasticity නිසා තමයි අපිට පුළුවන්කම තියෙන අලුතෙන් skills adapt to new environments. දැන් අපි බලුවොත් අවුරුදු 70ක් විතර වෙච්ච පුද්ගලයෙක්ට මේ stroke එකක් හැදෙනවා. අංශභාගය කියලා කියන්නේ මේ පැත්තක් පන්න නැති වෙලා අකර්මන්නේ. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් අපිට දැන් මේ අංශභාගය හදුනා කියලා පැත්ත කරලා තියන්නේ නැහනේ. ඉතින් බලනවා මේ ෆිසියෝതെරපිස්ට් ළඟට ගිහිල්ලා ඕමාරි එක්සර්සයිස් කරලා දැන් හැන්දක් අල්ලන එක වෙන්න පුළුවන්. ආහාර අනුභව කරන එක වෙන්න පුළුවන්. එවිදින එක වෙනවා මුලින් ඉඳන්ම අපි ඉගෙන ගන්න. දැන් ඕක due to cerebral thrombosis හරි මොනවා හරි අභ්‍යන්තර හෘද වහනයක් නිසා ඒ මොලේ කොටස අකර්මණ්‍ය වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ උත්සාහ කරන්නේ ඒක ක්‍රියාවලිය වෙන තැනකට යාන්තම් මේක අමුණගෙන මේක සෙට් කරගන්න. දැන් අර අපිට ඉස්සර විතරම බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හැකියාව ලැබෙනවා සාමාන්‍ය ලෙස වැඩ කරගෙන යන්න. That is due to neuroplasticity. And language, lastly I told you, we have a complex language system, which is again mediated by the neocortex, and we are unique because of these basic features. Now I told you, in AI, we are trying to mimic the human brain. I mean, copy karanne yanne me brain ne. Okay. To mimic, we need to understand the complex brain processes. Now, mimicking the human brain is a field of research known as artificial neural networks or artificial intelligence. Now, artificial neural networks are computational models that simulate the structure and function of the human brain processes, how it processes information in a similar way to biological neural network. අපේ මේ ජීව විද්‍යාත්මක නියුරෝන පද්ධතිය අනුව අපි මේ කොපි කරන්න බලනවා artificially කෘත්‍රිම වශයෙන්. Okay? Now this technology is used in a variety of applications
including image recognition, natural language processing, robotics. We are trying to mimic. Mimic means to copy and replicate the human brain. Now, there are several present trends in mimicking the human brain. To copy and mimic the human brain, there are many trends. Now, first is the artificial general intelligence, AGI. The ඔයගොල්ලෝ පුතා පොඩ්ඩක් මේක ලියා ගන්න මේ ඔය බුලට්ස් වල තියෙන දේ පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. පස්සේ ලෙක්චර් එක ඉවරනාම හෙට අනිද්දා පොඩ්ඩක් රිසර්ච් කරලා බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. Artificial general intelligence. Now, artificial general intelligence refers to the development of artificial intelligence systems that can perform any intellectual task that a human can. අපි මේ මිනිස් බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් ඉන්ටෙලිජන්ට් ටාස්ක් එකක්, right? ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මැෂින් එකකට කරන්න පුළුවන් නම් ඔන්න ඒක ආටිෆිෂල් ජෙනරල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියලා කියනවා. දැන් අපි මේ අපේ මොළය පාවිච්චි කරලා කරන සෑම සියලු දෙයක්ම කම්පියුටර් එකට තාම කරන්න පුළුවන් බෑ. අපේ මොළය ඇවිල්ලා පුදුම ගැජට් එකක්. හරි? Now we have our emotions. We have our feelings. Based on our emotions and feelings, we react and respond. අපි හොඳ මූඩ් එකේ ඉන්නකොට අපි ගන්න තීන්දුව తీරණයි. අපිට තද වෙලා ඉන්නකොට ගන්න තීන්දුව తీරණයි. ජාති දෙයක් නේ. නේද? ඉතින් මේකේ මේ හිතන තරම් ලේසි නෑ වැඩි. දැන් කොහොම පොඩි දෙයක් අපිට කොපි කරලා වෙලා ගන්න පුළුවන්. ඩිසිෂන් සපෝට් සිස්ටම් එක මොනවා හරි දෙයක් ඔය මෙයා කරලා යාන්තම් නිකන් ගැට ගහලා මොකක් හරි දෙයක් කරනවා. නිසා මේ ආටිෆිෂල් ජෙනරල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියලා කියන්නේ an AI system that can perform any intellectual task that a human can. බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා කරනවා ඕන දෙයක් පුළුවන්. Right? Now, as you can see, artificial general intelligence is still a long-term goal. Okay? But it is an active area of research and development all over the world. Currently, people are doing research in mimicking the human brain and having artificial general intelligence. Okay? Right? Then, if you look at the artificial intelligence market currently, මේ රූපසටහනේ වලට පේනවා ඇති this is the North American market of artificial intelligence. මේ 2018 තිබුණා 20.67 billion US dollars. The market size was 20.67 billion US dollars. That is the artificial intelligence market in the United States. In 2026, it is predicted to be 202.57 billion. ඔයාලා හිතා ගන්න පුළුවන් ඇමරිකාවේ විතරක් artificial intelligence market එක කොයි size එකද? අති විශාල. Right? Now, if you look at the market size from 2021 to 2030 in US dollar billions, දැන් මේ වර්තමානයේ 2023 164.99 US dollars billion worldwide. අවුරුදු 5කින් බලන්න කොතනද කියලා 828.97 billion US dollars. Now you see there's an exponential growth in the AI field. I mean AI කියන්නේ අධික ඉල්ලුමක් තියෙන ක්ෂේත්‍රයක්. Research and development වල පොඩි කෑලි වෙනවා දැන් මේ NASA එකේ හරි lot of AI opportunities. ඇමරිකාවේ මම දැකලා නැහැ මේ වගේ උද්‍යෝගයක් තියෙනවා කියලා. මේකම AI based. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. So for research and development, manufacturing, everything, right? There's a huge trend and huge demand in this field. Right? Now, the thing is, you can see how the brain works, how it functions. Now you see here, I have connected this little girl to a machine. There are electrodes placed. Right? දැන් මේකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍ය ECG එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ආඩාරි මේ පපුවේ අමාරුවක් පපුව රිදෙනවා කියලා කිව්වොත් එහෙම එනවා කියලා නගාලා ECG එකක් ගන්නවා. දැන් ECG කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝකාඩියෝග්‍රැෆි. ඒක wave form එකක් එනවා. කොහොමද හද ස්පන්දනය? අර මේක ඉර වෙනවද නැත්නම්
මේක මේ රිද්ම් එක හරියද ඔක්කොම ටික බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ECG. ඒ වගේම තමයි EEG එකකින් ඉලෙක්ට්‍රෝඑන්සෙෆැලෝග්‍රෑම් එකකින් හැකියාව තියෙනවා අපේ මේ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය බලන්න. Okay, so you can see the functionality of the brain because the brain is a chemical and an electrical log. Okay, දැන් ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලෝ නියුරෝසයන්ස් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධ වෙයි අපේ මේ මොළය ක්‍රියා කරනවා අපේ ස්නායු පද්ධතිය ක්‍රියා කරනවා රසායනික සහ විද්‍යුත් වශයෙන්. So you can see the function of certain regions of the brain graphically. Visually you can see. Now when you talk about the brain, there are certain bandwidths the brain functions. දැන් අපි මේ අවදියෙන් ඉන්නේ මම ඕගොල්ලන්ට මේ මමත් අවදියෙන් ඔබත් අවදියෙන් ඉන්නේ. මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ සමන් දෙනවා. right? අපි දෙගොල්ලම අවදියෙන් ඉන්නේ. මේ අවදි අවස්ථාවට අපි නගෙන මේ බීටා තත්වය කියලා මොලේ. Right? Beta state. Predominantly you see beta frequencies. Beta frequencies are from 40 hertz to 12 hertz. Right? Hertz 40 ඉඳන් hertz 12 දක්වා තමයි මේ beta frequencies කියලා කියන්නේ. දැන් අධික්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙන මනසක් තියෙන කෙනෙක් මානසික ඒකාග්‍රතාවය නැහැ. නිකන් ලියපු හරකා වගේ හැමතැනම දුවනවා. දැන් සමහර දරුවෝ දැකලා ඇති those who are suffering from attention deficit hyperactivity they cannot sit in one place. Right? They run like machines. කොහෙද දැනකට ගියාමත් වාඩි වෙලා ඉන්නේ නැහැ නේ උන්. උටු අස්සෙන් කරනවා මේසුට නගිනවා දුවපැන ඇවිදිනවා නිකන් වයින් කරලා වගේ තමයි. hyperactive. attention deficit hyperactivity කියලා කියනවා. සමහර දරුවෝ ශාරීරික වශයෙන් hyperactive. සමහර දරුවෝ මානසික වශයෙන් hyperactive. They are not physically hyperactive but they are mentally hyperactive. අවධානය යොමු කරන් ඉන්න බෑ හැමතැනම ඔළුව දුවනවා. right? දැන් මේ ආයාගේ හැටි කියලා කියන දැන් ඕක හදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. මේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය නේ. සමහර දරුවෝ ඉන්නවා both physically and mentally hyperactive. right? දැන් ඔය high beta frequencies තියෙන කට්ටිය මානසික ඒකාග්‍රතාවය නැහැනේ. ඕක එල්ල හැමතැනම දුවනවා. Now when you slow your brain frequencies down and down, you come to a stage called the alpha state from 12 to 7 hertz. Alpha bandwidth එකේ තියෙන 12 to 7 hertz. දැන් මේ 12 to 7 hertz ඇවිල්ලා බොහොම ඒකාග්‍රතාවයටපත් වූ මනස. බොහොම සංසුන්. අපි භාවනා කරලා මොනවා හරි කරලා දැන් ඔය සංසුන් මනසක් තමයි මේ alpha තත්වය කියලා කියන්නේ. ඊට වැඩි තව තත්ත්වයක් පල්ලෙහාට ගියාම it is a highly suggestible state. අපි hypnotic state කියලා කියන්නේ. අධික ලෙස ඒකාග්‍රතාවට very highly suggestible, intense focus and it's a peaceful state of mind. When you go one step down, it is called the theta state. Rapid eye movement sleep කියලා කියන අපි නින්දට වැටිච්ච ගමන්ම ඇස් නටවමින් සිහින දක්මින් නිදා ගන්න අවස්ථාව තමයි මේ theta අවස්ථාව කියලා කියන්නේ. From 7 to 4 hertz. Okay, you see dreams and you sleep. Roll your eyes and sleep. When you go one step down, it is called the delta state, delta frequencies. You sleep like a log, you don't see dreams, nothing at all. Now a typical night, you go through these sleep spindles. අපි alpha වලින් නම් theta වලට යනවා, theta වලින් නම් delta වලට යනවා, delta වලින් නම් ආපහු alpha වලට යනවා, theta වලින් නම් alpha වලට આવොත් අපිට හීනයක් දකිමින් ඉන්න අවස්ථාවේ හීනේ මතක තියෙනවා. නැත්නම් සමහර වෙලාවට අනේ ප්‍රොෆෙසර් මම හීන දකින්නේ නැහැ කියලා. අපි හීන දකින්නේ නැති කවුරුත් නැහැ. හීන දකිනවා නමුත් අපිට හීන මතක නැහැ අපි මේ alpha තත්ත්වයට ආපු නැති නිසා. ඉතින් ඕක ඇවිල්ලා අපේ මේ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය හරිම පුදුමාකාරයි. හරි? නමුත් දැන් මම මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ අපිට මේ EEG මගින් තවත් වෙන જાතිය දේවලුත් තියෙනවා බලා ගන්න මම ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන් පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට හැකියාව දෙන මේ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය බලන්න. හරි? දැන් ඒක දැන් මෙහෙම අපි ඉලෙක්ට්‍රෝඩ්ස් දාලා අපිට පුළුවන් නම් බ්‍රේන් කම්පියුටර් ඉන්ටර්ෆේසින් වල දැන් අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපේ මනස මොළය සම්බන්ධ කරනවා කම්පියුටර් එකට. Now I am using certain wired electrodes because I want precision here. There are wireless electrodes also. දැන් මේ wearable headsets තියෙනවා, headband එක තියෙනවා, මේ electrode කීපයක් තියෙනවා. මුකුත් connections මුකුත් නැහැ. wireless connectivity. අපිට පුළුවන් කෙලින්ම මොළයේ සංඥා කම්පියුටර් එකට ටැප් කරන්න. හරි?
අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා විධානයක් කම්පියුටර් නිකුත් කරන්න අපේ මේ සිතුවිලි වලින් තමයි මේ කම්පියුටර් පාලනය වෙන්නේ. Right? So now without touching a screen you can get the mouse pointer to move. දැන් මම හිතෙන් කිව්වම මේ mouse එක වම් පැත්තට යන්නේ කියලා mouse එක යනවා වම් පැත්තට. ගේම් ගහන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ සිතුවිලි මාර්ග. ඔය වගේ brain computer interface බොහොම දියුණුයි. හරි. දැන් අපිට පුළුවන්කම තියෙන මේ QEEG වලින් බලා ගන්න මොලේ කොයි කොටස්ද වැඩිපුරම ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන්නේ කොයි graphically also you can see. Right? The neurofeedback අර මේවා ගැන අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. So technology is advancing rapidly. Right? Now you can interface a computer like this and you can control the computer without touching anything. සිතුවිලි වලින් විතරයි සම්පූර්ණයෙන්ම කම්පියුටර් පාලනය වෙන්නේ. දැන් අපි මේ prosthetic limbs අර මේ ගත්තා වුණා අපේ artificial limb එකක් තියෙනවා නම් කෙනෙක්ගේ අතක් නැති වෙන්න පුළුවන්. robotic arm එකක් දාලා අපි දැන් මේ අපි අතින් කියන voluntary movement අපි මේ කියනවා අපි විධානයක් දෙනවා මොලෙන් මේ අත උස්සන්න. හරි ඒක නෙමෙයි මේ කරන්නේ හිතලා කරන්නේ. ඒක මෙතනින් සිග්නල් එක පික් කරලා වෙලා අත උස්සන. ඒක බොහොම සංකීර්ණයි වැඩේ පුළුවන්. හරි. Having said that, next is artificial neural networks. Right, now we are talking about mimicking the human brain. Now, artificial neural networks are a type of machine learning algorithm inspired by the biological neural network in the human brain. And artificial neural networks are used for tasks such as image recognition, natural language processing, and decision making. There are artificial neural networks can have MATLAB application. Now, artificially, we are trying to mimic. In the brain, you have more than 100 billion neurons. Okay? දැන් මම මේ මගේ පුතකත් මම ලියලා තියෙනවා අපි මේ අපේ මොලෙන් අපි වැඩ ගන්නේ 110ක්වත් වැඩ ගන්නෑ. අපි විසින්ම boundaries සදාගෙන because these are unlimited amazing powerhouse that we have. ඒ මොලේ පාවිච්චි කරන්නේ දැන් මේ artificial neural network බොහොම සුළු neuron ප්‍රමාණයක් දාලා artificially we are trying to get the thing done. Anyway, let's talk about that later. Right? Now, artificial neural networks, as you know, are used for tasks such as image recognition, natural language processing, decision making. Right? Then comes deep learning. Now, what is deep learning? Now, deep learning, as you know, is a subset of machine learning that involves training artificial neural networks with large amounts of data. Okay? Now, deep learning has been successful in tasks such as image and speech recognition. Again, natural language processing. Mamme natural language processing ගැන කතා කරන්නේ දැනට මේ AI වල තියෙන ලොකු උද්‍යෝගයක් තියෙන area එක තමයි natural language processing. And for playing games like chess and Go and things like that, you use deep learning. Right? Then, there's another area of mimicking the human brain currently is neuromorphic computing. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ වැටෙන දේවල් ටික ලියා ගන්නවා ඇති කියලා පොඩ්ඩක් මේ ගැන බලන්න මේ neuromorphic computing කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. Now neuromorphic computing involves designing computer hardware and software that mimics the function of biological neural networks. Neuromorphic computing. Okay? Now, this approach is inspired by the brain's ability to process information in parallel, which is much faster and more energy efficient than traditional computing. Then, with neuromorphic computing, ඒ වගේ දැන් අපිට මේ මනසයි මොළයයි ගැන අධ්‍යයනයක් කරන්න ඕනේ දරුවනේ මේ හේතු රාශියක් ඇතුව. දැන් අපේ මොළයේ ගාක් limitations තියෙනවානේ. හරි? සීමාවල් රාශියක් තියෙනවා. There are a lot of limitations. Say for example, දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ උපන්දායේ ඉඳන් මේ මොලෙත් එක්ක වැඩ කරාට මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ කොහොමද මේ මොලේ වැඩ කරන්නේ කියලා. අපේ හිත වැඩ කරන්නේ කොහොමද? අපේ මේ හිත කියන්නේ හරි අරුමුරුම දෙයක්. You can't say for example, the human mind processes information in terms of images, not in alphanumerics. Now when I say pink elephant to you,
you see a pink elephant in your mind. You don't see PINKELEPHNT. හරි? අපි මේ අකුරු ඉලක්කම් එක්ක නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ. අපි වැඩ කරන්නේ රූපත් එක්ක. ඒ වගේම the human mind cannot hold two thoughts simultaneously. බලන්න එකවර හිතේ සිතුවිලි දෙකක් රඳවා තබා ගන්න පුළුවන් නේ කියන්නේ බෑ. But we can switch between thoughts like lightning. You can't do parallel processing with the brain. Okay? You can engage only in serial processing. හරි? අපිට හැකියාවක් නැහැ මේ සිතුවිලි දෙකක් එකවර හිතේ රඳවා තබා ගන්න පුළුවන් කියලා බෑ. අපිට එක සැරයකට එක සිතුවිලි. හැබැයි අපිට විදුලි වේගයෙන් එක සිතුවිල්ලක ඉඳන් තව සිතුවිල්ලකට පැන පැන යන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් දැන් මෙතන මේ අපි මේ මොළය සහ මනස ගැන කල්පනා කරනකොට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ නියුරෝමෝෆික් කම්පියුටිං කියලා බලන්න. right? මොකද්ද මේකෙන් අදහස් කරන්නේ කියලා. Next comes the cognitive computing. Cognitive computing. Now cognition කියන එක මම ඔයගලන්ට කිව්වා. Cognition means higher mental processes. Now cognitive computing involves developing computer systems that can simulate the human thought processes. අපි හිතන පතන ආකාරය. අපේ සිතුවිලි. right? To simulate our human thought processes. Now, such as learning, reasoning, problem solving, right? Now, these systems can be used for tasks such as fraud detection, medical diagnosis, customer service. මේ applications තියෙනවා මේ cognitive computing භාවිතයෙන් කරන areas රාශියක් තියෙනවා. right? Then comes the natural language processing, NLP. Natural language processing. Now, this is a branch of artificial intelligence that focuses on enabling computers to understand, interpret, and generate human language. Okay, අපි කතා කරන භාෂාව computer system එකෙන් අවබෝධ කරගන්න. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රතිචාර අපිට අවශ්‍ය අපි කියන වැඩේ කරලා දෙන එක මේ natural language processing වල කොටසක්. right? Now, natural language processing involves the use of computational algorithms to analyze, manipulate, and generate natural language data such as text and speech. Okay? Now, the goal of NLP is to enable computers to understand and respond to human language in a way that is similar to how humans do. අපි කියන කරන ආකාරයටම කොයි ආකාරයෙන්ද මේ මැෂින් එකකින් අපි මේ වැඩේ කරව ගන්න. This involves breaking down language into its constituent parts such as words, phrases, and analyzing their meanings and relationships. Right? Some common applications of NLP include text classification. Now, text classification means classifying the topic or category of a given text document, such as spam detection, sentiment analysis, වගේ දේවල් වලට අපි බහුල ලෙස පාවිච්චි කරන text classification වලදී natural language processing. හරි? දැන් මේ natural language processing කියලා කිව්වොත් දැන් අපි මේ කියන්නේ මේ මොලේ බොහොම සුළු කොටසක් තමයි මේ language processing එකේ අපි මේ කතා කරන්නේ නේද? Now, for example, name entity recognition. That is identifying and categorizing name entities such as people, places, organizations. දැන් අපි දන්නවා මොකක් හරි නමක් කිව්වොත් එහෙම ඒක ස්ථානයක්ද පුද්ගලයෙක්ද ආයතනයක්ද මොකක්ද කියලා අපිට දල වශයෙන් දැන් සිස්ටම් එකකට එහෙම ලේසියෙන් කියන්න බෑ. More complicated. Right? Name entity recognition in Latin language processing. Then you have question and answer. Generating answers to questions posed in natural language. ඔයගොල්ලෝ දන්නා apps තියෙනවා මේ Siri, Alexa වගේ. හරි අය ප්‍රශ්නයක් අහුවම ඒකට උත්තරේ හොයලා කියනවා. Then comes text summarization. Creating summary of large text documents such as news articles, research papers to summarize text in natural language. Okay. Now, NLP techniques typically involve the use of machine learning algorithms such as neural networks, decision trees, and support vector machines. And these algorithms are trained on large amounts of annotated data to
to learn patterns and relationships in language data, which enables them to make accurate predictions and generate appropriate responses to natural language inputs. අපි මේ සාමාන්‍ය අපේ භාෂාවෙන් අපි input එක දෙන්නේ. දුන්නාම it generates natural language output. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වර්තමානයේ බොහෝ දෙනෙක් මේ කතා බහට ලක් වෙන දෙයක් තමයි chat GPT. හරි? Then now this chat GPT is based on GPT. GPT කියලා generative pre-trained transform. ඔයගොල්ලන්ට මේ සාමාන්‍ය මේ තාක්ෂණය ගැන උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලලා දන්නවා ඇති. Right? Now GPT family of language models developed by OpenAI, GPT, which is the model used to train ChatGPT. As you know, it is a state-of-the-art language model that has pre-trained on massive amounts of text data using transformer architecture. Right? Now the transformer uses self-attention mechanisms to weigh the importance of words in a sentence, allowing it to understand long-range dependencies in text. Right? Now, GPT-3 was trained on a diverse range of text data, including books, articles, web pages, to learn patterns and relationships between words and sentences. Okay? Words and sentences. Now, this pre-training allows ChatGPT to generate natural language responses to a wide range of questions and prompts. Okay? දැන් මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම මේ train කරලා තියෙන මේ transformer architecture එකේ and the response times are very fast. දැන් මේ ChatGPT එකේ ධනාත්මක පැත්තයි ඍණාත්මක පැත්තයි දෙකම තියෙනවා. මම නම් කියන්නේ අපේ නිර්මාණාත්මක හැකියාව මොට්ට කරන්න තියෙන හොඳම මේවලමක් තමයි මේකත්. right? ඒක හරියට පාවිච්චි කරොත් මේ තාක්ෂණය කියන එක අපිට හරියට මම හැම වෙලේම කියන දෙයක් මේ තාක්ෂණය කියන්නේ හරියට ගෙදර තියෙන පාම් පිහිය වගේ තමයි. පාම් පිහිය කොහොම ප්‍රමාණවත් මිනිහක් මරන්න උනත් පාම් පිහිය ප්‍රමාණවත්. දැන් ওই පාම් පිහියෙන් මිනිමර යන්නේ නැහැ නේ. පාම් පිහිය අපි මිනිමර යන්නේ නැහැ. පාම් පිහිය ඒ නියමිත දෙයට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඇත්ත වශයෙන්ම මට මේ තියෙන දැනට තියෙන මේ සමාජමය ප්‍රශ්න රාශියක් මම දකිනවා නිතිපතා misuse of devices. ඔච්චර කාලයක් නැසෙන social media වෙන්න පුළුවන් විවිධාකාරයක් මේ phone addiction device addiction එක ඇවිල්ලා ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒක ඇවිල්ලා heroin ice වලට වැඩිය අපං. How you use technology. Again ChatGPT වගේ දේවල් බොහෝ අවස්ථාවලදී අපේ නිර්මාණාත්මක හැකියාවට අභියෝග කරන ඒක මොට්ට වෙන්න හොඳ මේවල මම ඒ ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න යන්නේ මොකද වෙලා නැති නිසා. Right. Next comes reinforcement learning. Right. Reinforcement learning. Now, reinforcement learning is a type of machine learning in which an agent learns to make decisions by trial and error. දැන් අපිත් ඉගෙන ගන්න මේ trial and error නේ. අපි වැරදි කරනවා. ඒ වැරදි වලින් ඉගෙන ගන්න නැහැ. සමහරු වැරදි කරලා ඉගෙන ගන්න නැහැ. එකම වැරද්ද නැවත කරනවා. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් කියන දේ තමයි අපිට කෙනෙක්ට වැරද්දක් කරන්න පුළුවන් එක සැරේ. දෙවෙනි සැරේටත් if you do the same mistake, it is by choice. It is not a mistake anymore. But nevertheless, now reinforcement learning, trial and error learning. Now recent research in reinforcement learning has led to advances in areas such as robotics, gaming, and autonomous driving. May යුදුරන් රහිත වාහන. right? කොහොමද reinforcement learning in AI පාවිච්චි කරන දේවල්. autonomous driving ඇවිල්ලා බොහොම ප්‍රචලිතයි යුරෝපේ. එහෙම. right අපේ තාම ඉතින් දැන් මේ අපේ රටේ වෙලා තියෙන අපි මේ 2500 ඉතිහාසය ගැන කතා කර ඉන්න ඔබ සක අනාගතය ගැන වැඩිපුර කතා කරන්නේ නැහැ නේ. වෙන රටවල් ඒගොල්ලන්ට ඉතිහාසය ගැන කතා කරන්න දෙයක් නෑ. ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන්. ලොකු ප්‍රශ්න තමයි තියෙනවා. Right. Then comes the generative adversarial networks, GANs. Now, generative adversarial networks are a type of neural networks
that can generate new data samples that are similar to the training data. මේ data modeling අර මේ දැන් financial analysis වලත් වාක් මේ data models පාවිච්චි කරනවා. වාක් machine learning, machine code පාවිච්චි කරලා විතරින් ගියාම machine learning පාවිච්චි කරනවා. විතරින් Python විවිධාකාර මේ platforms වල data models හදනවා. Right? Generative adversarial networks are neural networks that can generate new data samples that are similar to the training data. Now, recent research has focused on improving the stability of GANs and using them for applications such as image and video synthesis. The image and video processing වලට දැන් AI බහුල වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා. Right? Creation of content and all those things. Right. Next comes the area called explainable AI or XAI. Now, XAI is an emerging field, in AI, that focuses on developing models that are transparent and explainable. දැන් අපිට බුද්ධි ගෝචර විදිහට යමක් උගන්වන එක අපිට අවබෝධ කරගන්න එක this explainable AI. Now, this research aims to create models that can easily understood by humans, increasing trust and reducing bias. දැන් අපිට විශ්වාසවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ සිස්ටම් එක. Right, අපි බලමු translate කරන එකක් text recognition අනම්මනම් වල natural language processing වල දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් දෙන උදාහරණයක් තමයි දැන් අපි වාක් උදවිය දැන් අපේ ලංකාවේ දරුවෝ හරි වැඩිහිටියෝ වුණා ඒගොල්ලන්ට භාෂාවේ වික්ත භාවය නැත්තම් ඕක අවසර ඕක ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ Google Translate තියනවා නේද කියලා නෑ තවසෙම දැන් මම සමහර දේවල් බලනකොට මේකේ වැරදි sentence මොකද මේකේ අපි වචනයක් කිව්වම ඒකේ context එක අනුව ඒක වෙනස් වෙනවානේ. ඒක භාවිතා කරන ආකාරය අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන right අපිට මේ 100%ක්ම හරි අපි භාෂාව දන්නේ නැත්නම් අපිට තේරෙනවා මේක වැරදි කතන්දරයක් තමයි මේ කියන්නේ කියලා. දැන් බලන්නකෝ. දැන් අපි සමහර ජනබහරේ අපි භාවිතා කරන සමහර වචන යෙදුම් තියෙනවනේ. ඒක එක භාෂාවකින් කිව්වට තව භාෂාවෙන් ඒක සම්පූර්ණ හාත්පසින්ම වෙනස් අදහසක් වෙන්න පුළුවන් එන්නේ. දැන් මම මේ හැම වෙලේම මේ ලෙක්චර්ස් වල කියන දේක් මේ Google Translate එකේ ගහලා බලන්න දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කිව්වොත් එimhe මේ cool කියන වචනය පාවිච්චි කරන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ it's a cool he is very cool කියලා කියනවා it's a cool job කියලා කියනවා it's a cool car කියලා කියනවා අපි මේ cool කියන එක අපි මේ සාමාන්‍ය ජනවහරේ අපේ මේ පුතක් ජන ඔය බજાર භාෂාවෙන් කිව්වත් ඉතින් cool කියන එක එල top කියලා වැඩක් නැහැ අපි එල කියලා කියන්නේ ඒක තමයි cool කියලා කියන්නේ අදහස එතන තියෙන cool එක දැන් අපි it's a cool car කියලා කිව්වොත් එම නියම මරු කාර් එකක් එළ කාර් එකක් කියලා කියන එක තමයි it's a cool car කියලා කියන්නේ. ඕක ගහලා බලන්න මේ Google Translate it's a cool car කියන. ඒකෙන් සිංහල translation එක එනවා මේ හරි සීතල කාර් එකක්. දැන් මේ හරි සීතල කාර් එකක්ද මේ it's a cool car කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් උතන ඔය වගේ reliability issues තියෙනවානේ. දැන් අපි කවුරුත් මේක දන්නේ නැත්නම් එහෙම හිතයි හරි සීතල කාර් එකක් කියලා දැන් බලන්නකො දැන් මොකක් වෙලාවට ඔය සිංහල උපසිරසි දානවනේ සබ්ටයිටල්ස් ෆිල්ම් වල නියම කියුබ් තමයි සමහර තැන්වල තියෙන්නේ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාවට ඒ වගන්තියට ගැලපෙන්නෙම නැති ඒ කියන්නේ මේක තේරෙනවා කිසිම මේ ඉංග්‍රීසි පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති කෙනෙක් මේක සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒකයි පුතා මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ භාෂාවේ වික්ත භාවය කියන එක අතිශයම වැදගත්. හරි. දැන් ඒක මම මේ කියන්න උත්සාහ කරේ මේ explainable AI XAI වල increasing trust and reducing bias අපිට විශ්වාසවන්ත වෙන්න ඕනේ සිස්ටම් එක. Right? So that is very important. Right? පොඩක් බලන්න. Next comes the brain computer interfaces. Now, as I told you, brain-computer interfaces are systems that enable communication between brain and an external device, allowing individuals to control computers or other devices using their thoughts. Right? That means thoughts controlling machines. Okay? Without touching anything. අස්සරේසයක් වෙනවල ඕන දෙයක් අපිට පුළුවන්කම දෙනවා කිසිම දෙයක් අල්ලන්න නැතුව අපේ මොලෙන් මේ පික් අප් කරන සිග්නල් එකකින් හැකියාව තියෙනවා මෙෂම දුවන. Right? And there are so many neurofeedback mechanisms. අපි වාහනයක් කෙලවන එකක් හරි බලන්න අපේ ඇස් එකෙන් පේනවා. ඒ වුණාම මේ අණුව අපි සුක්කානම යාට මහට කරකවමින් නැත්නම් අපි ප්ලෑන් කරගෙන යන්නේ නැහැ ගෙදරින් එළියට බැස්සන් පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වමට කපනවා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් දකුණට කපනවා එහෙම කියන්නේ. ඒ අපේ there's a feedback loop there.
right? The signal that we receive through our eyes, we process and we act accordingly, right? So, in thoughts, in brain-computer interfaces, we are controlling machines with our thoughts. Now, if you look at the global trends in brain-computer interface market, right? Overall, the field of mimicking the human brain is rapidly advancing. Global brain-computer interface market valuation is projected to reach US dollar 2,564 million by 2024. BCI is local in hardware, software, right? Non-invasive, invasive, and partially invasive. Invasive lectures now EEG අපි මේ මොලේ හිල් කරලා electrode දාන්නේ නැහැ මේ හැම මතු පිට තමයි electrode එක raise කරන්නේ we pick up signals that those are non-invasive techniques, right? For medical applications, communication and control, gaming and virtual reality, smart home control වගේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල මේ brain computer interface use කරනවා. Okay, now overall the field of mimicking the human brain is rapidly advancing, and there is a lot of excitement about potential applications of these techniques, right? Now if you look at the global trends in brain computer interface market, again like in the case of artificial intelligence, rapidly advancing. Now in the year 2023 it is 2.35 billion US dollars. In 5 years, 2028, 4.51 billion US dollars, double, right? Now these areas are rapidly advancing and there's a huge demand here, right? Having said that, now you know the importance of this module, neuroscience for software engineers, right? Why? More and more businesses across various industries are adopting artificial intelligence to automate their operations, increase efficiency, and gain a competitive advantage. බොහොම තරගකාරී ලෝකෙක ඉන්නේ. දැන් මේ AI එක ඉතාමත් ගැඹුරින් පාවිච්චි කරනවා. Right? Lot of research is being done in deep learning, right? It is a subset of machine learning to analyze complex data. Right. Now this technology has seen significant advancement in recent years, leading to better accuracy and performance in range of applications, from speech recognition to image analysis to everything. Right. So there's a huge demand in AI when it comes to interfaces, designing interfaces, applications, all those things. දැන් අපි පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ මේ නව තාක්ෂණය මොකක්ද කියලා හොයාගෙන ගිහිල්ලා අපි ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් ගන්නනේ. දැන් මේ බොහෝ ආයතන වගේ නෙමෙයි Java ආයතනයේ ඕගලන්ට මහඟු අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. මේ නව තාක්ෂණය ආදාරා. අනිත් තැන්වල නැති අවස්ථාවක් ඕකට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම I see a lot of our students are industry ready. දැන් අර ඉස්සර කියමනනේ උගතමනා ශිල්පයමයි මතුරැකනා කියන. දැන් ඉතින් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මතුරැකනා ශිල්පයමයි උගතමනා. You should be industry ready. You should be able to work efficiently, and innovative thinking is a must. දැන් අපි කොච්චර අපි තාක්ෂණය ඉගෙන ගත්තත් වැඩක් නැහැ. අපිට මේ නිර්මාණාත්මක හැකියාව වර්ධනය කරගත්තේ නැත්තම්. ඉතින් අපි අසූ පිරු තැනුත් තියෙන්න ඕන. Learning is a lifelong process, as I always say. විශේෂයෙන්ම අනිත් ක්ෂේත්‍ර වගේ නෙමෙයි ඉතිහාසය භූගෝලය ඉගෙන ගන්නවා වගේ නෙමෙයි මේ තාක්ෂණය කියලා විශේෂයෙන්ම in computer science, AI, electronics and so on and so forth, these are very dynamic fields. දැන් ඔයගොල්ලෝ අතපොරවල ටික දවසක් හිටියොත් එහෙම වෙන්නේ මොකද්ද? You will be a tree hugger, right? You will go obsolete. Okay? So now I take a lot of pleasure by seeing how these fields have transformed from what it was
ඔයගොල්ලෝ මම දැන් කිව්වේ 360 kb න අද අපි මේ TV වල රේන්ජ් එකේ තියෙන මේ thumb drives අර එහෙම කියන portable devices ගැන කතා කරන්නේ. right? ඉතින් අපි තාක්ෂණය ගැන දැනගන්න ඕන කොහොමද මේක මේ කියලා දැනගන්න ඕන මොකක් දේවල් තියෙනවා කම්මැලි වෙලා හරියන්නේ අපේ උත්සාහය අනුලෝමව සමානුපාතිකයි ප්‍රතිඵලයට. Effort is directly proportional to the result. Poor effort means poor results. So it is very important for you to make use of the opportunities given to you. ඔබලන්ට පින දිනනවා යමක් ලබන්න ලැබීම තියෙන්න ඕනනේ. අපිට ලැබීම නැත්තම් මොකුත් ලැබෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ අවස්ථාවලින් ප්‍රයෝජන අරගෙන පුළුවන් තරම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දියුණු වෙන්න උත්සාහ කරයි කියලා. දැන් මම මේ කියපු දේවල් ටික අර බුලට්ස් වල දාලා තියෙන දේවල් ටික පොඩ්ඩක් බලන්න. කොග්නිටිව් කම්පියුටිං කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. නියුරෝමෝර්ෆික් කම්පියුටිං කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. ඔය වගේ තේරෙනවා කියපු දේවල් පොඩ්ඩක් විමසලා බලන්න. උද්‍යෝගය ඇති කරගන්න විමර්ශනාත්මක බුද්ධියක් හිතක් මොසක් කියන අවශ්‍ය අපිට ඉදිරියට යනවා. Okay. Now I will be starting this module with you from the next time. Okay. So let's learn how the brain works, how the mind works, and how you can apply. And who knows? You will come up with a new theory that you can mimic the human brain better. Because now සමහර මට ඉඳන් කියනවා අනේ ප්‍රොෆෙසර් දැන් වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේ ඔක්කොම දේවල් හොයාගන්නනේ තියෙන අපිට හොයාගන්න දැන් නැහැ කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. දැන් රිසර්ච් ටොපික් එකක් හරි PhD කරයි රිසර්ච් ටොපික් එකක් හො රිසර්ච් ටොපික් නෑ මේ හැමෝම හොයාගෙන තියෙන්නේ. අපේ මේ ෆීල්ඩ් වල වෙලා තියෙන්නේ මේ හොයාගත්ත දේවල් බොහොම අල්පයි. හොයාගන්න තියෙන දේවල් අති මහත්. right? ඉතින් ඒක නිසා අපේ මේ නිර්මාණාත්මක හැකියාව දිනු කර ගැනීම වැදගත්. ඒක නිසා ඒ අතර යොමු වෙන්න හිතන්න see, look around and see how it doesn't work this way. I wish you all the very best, and I will talk to you again when we start the module Neuroscience for Software Engineering. Okay, take care. Have a good evening. Recording stopped. Dulu kita